Zo, goeiedag weer. Alles goed? Zegt u, daar ga ik niks op zeggen. Wat u wilt. Wat komt u hier doen? Ja, wat komt, goed, we gaan vandaag praten over de uitslag van de verkiezingen. En wat mij betreft gaan we praten over, ja, in een eerste ronde, wat moet nou de strategische agenda zijn voor de Europese Unie voor de komende 5 jaar? U kent de Nederlandse inzet, wordt ook wel breed gedragen. Klimaat, migratie, maar vooral de interne markt. Banen, die grote onderwerpen en geen Unie van dingetjes, maar van een paar grote dingen. En wie mag die agenda gaan uitvoeren? Ja, op basis van die agenda ga je natuurlijk kijken welk profiel hoort erbij. Ik denk dat die discussie vanavond ook plaatsvindt. En dat betekent dat je de komende weken dan gaat praten over, ja, wie hoort er dan bij? In termen van de voorzitter van de commissie, de
willen ze allemaal verkennen op dit moment. U bent aangewezen samen met uw Belgische collega om namens de liberalen te verkennen. Wat voor namen komen dan op? Er komen allerlei namen op, daar heeft u gelijk in. En die worden vanavond, ik neem aan dat ze niet over de tafel gaan, toch? Dat zal ik in ieder geval niet doen, dat is niet zo verstandig. Dus dat gebeurt in bilateraaltjes. U heeft geluncht onder andere met sociaal-democratische premiers van Portugal en Spanje. Wat is daaruit gekomen? Nou, dat behoort bij het brede oriënteren op de hele situatie, zowel op de inhoud als op welke mensen horen daarbij. Ik heb zo met mijn Belgische collega gesprek met Merkel van Duitsland. En zo praten we breed over, vanuit de verschillende politieke families, maar ook vanuit de nationale hoofdsteden. Ik ben natuurlijk in de liberale familie, maar ik ben er in de eerste plaats natuurlijk als liberaal, maar vooral ook als premier van Nederland. Ja. Dus in al die hoedanigheden probeer ik natuurlijk voor Nederland de beste zaak te doen. Maar dan heeft u een sterke hand, want in die hand heeft u ook Frans Timmermans. Kijk, dan kom je natuurlijk bij allerlei namen. Frans Timmermans heeft de verkiezingen fantastisch gedaan in Nederland. Maar verder zeg ik er niks over, omdat alles wat ik over namen zeg, uiteindelijk ook weer niet de kans groter maakt dat de man of vrouw die dan genoemd wordt ook kans maakt. Maar ik kan me voorstellen dat u uit uw lunchoverleg komt met de naam van Frans Timmermans als een serieuze kans. U gaat zo meteen praten met Angela Merkel, die voorlopig vasthoudt aan Manfred Weber. Gaat u dan proberen die twee bij elkaar te brengen? Ja, maar u stelt nu conclusies, trekt u uit de lunch die ik net gehad heb met president Macron en de premiers van België. En die kloppen niet, die conclusies? Nou, die zijn wat te kort in de bocht. Wat is dan de conclusie? Ja, dat kan ik niet zo zeggen. Dat was natuurlijk een vertrouwelijke bijeenkomst waarin je, dat is onvermijdelijk in dit proces waarin het gaat over en inhoud en namen, niet alles kunt delen. Nee, maar wij hebben gestemd met z'n allen, een hoge opkomst. Het parlement zegt wij willen dat een van ons de leider wordt van de Europese Commissie. En dan vervolgens wordt het een heel schimmig proces waar wij dus proberen licht op te werpen. Helpt u ons daarbij? Het is niet zo dat de Europese verkiezingen gingen over de vraag wie voorzitter wordt van de Europese Commissie. Sommige politieke families vonden dat. De Christen-Democraten zeiden dat en de Sociaaldemocraten zeiden dat. En bij de Sociaaldemocraten was dat Frans Timmermans. Maar de liberalen en de anderen hebben dat niet gedaan. Er is geen wet waarin staat dat door middel van de uitslag van de Europese verkiezingen wordt bepaald wie voorzitter wordt van de Europese Commissie. Maar mevrouw Merkel denkt daar bijvoorbeeld al anders over. Ja, en ook in Nederland het CDA. Dus dat is een onderwerp van gesprek. En in Nederland het CDA en de Partij van de Arbeid denken er anders over dan bijvoorbeeld VVD en D66. Wat is nou het moment dat ik hier met u sta en waar we wel over namen kunnen praten? Ik denk richting de vergadering in juni dat er wat grotere kans is. Geen zekerheid, maar ik zou verwachten dat we bij de top van 21 juni een stap verder zijn. En gesteld voor de keuze dan, wat is voor u belangrijker? Een Nederlander in de vorm van Frans Timmermans of een liberaal? Nee, kijk, wat voor mij belangrijk is dat Nederland, want daar zit ik hier voor, niet voor de liberalen. Ik ben ook daarnaast liberaal, maar ik zit hier voor het Nederlands belang. Daar krijg ik een salaris van. Het Nederlandse volk heeft me hier neergezet. Ik moet ervoor zorgen dat er voor Nederland uiteindelijk in dat hele gedoe wat nu plaatsvindt, nu, maar ook daarna als de voorzitter van de commissie is gekozen bij de invulling van die commissie, dat er een goede Nederlander op de mooiste portefeuille komt. En dat is Frans Timmermans, lijkt me dan. Ja, nogmaals, u noemt namen. Ik denk het noemen van namen niet helpt in dit stadium. Dank u wel. Dank u wel. Oké. Is er eind juli dan een voortgang? Ik hoop natuurlijk dat we 20, 21 juni een eindje zijn. Ja. Want het klassieke verhaal dat de Sociaaldemocraten en de Christen-Democraten samen de meerderheid in het parlement hebben is weg. In de Europese Raad zitten inmiddels 8 liberale premiers plus Macron die zich daarbij voegt. 9 met nog maar 5 sociaal-democratische en ook 9 dacht ik uit de Christen-Democratische hoek. Dus ook daar zijn de verhoudingen anders. Het ligt echt anders dan 5 jaar geleden. Is het Spitzenproces, is dat dood wat u betreft? Ja, kijk, als liberaal hebben we het nooit gesteund. Als premier van Nederland heb ik er geen mening over. En als liberaal, als vorm van mijn partij, was ik daar tegen. Maar het CDA, ook lid van de coalitie, is ervoor. En dat is ook helemaal niet erg dat we daar verdeeld over zijn. Omdat de regering geen opvatting hoeft te hebben over het spitsenkandidaatproces. Nee, maar dan is wel de realiteit dat er straks een probleem ligt met het Europees Parlement. Want die moeten wel een voordracht goedkeuren. Ja, dat hangt helemaal af natuurlijk wie er uiteindelijk wordt voorgedragen of er een probleem is. Daar moeten we naar kijken. Ja. Gaat u meneer Weber steunen misschien? Today I think we will focus on the content. The European Commission is the strategic body. Sorry, again. The European Council is the strategic body of the European Union. This is a meeting of the European Council. Tonight we will decide on in a first round of discussions and in a run-up to the Council meeting later in June on what will be the strategic agenda for the next 5 years. And I believe that it should focus on issues like the economy, jobs, on climate change, on migration. So a focused agenda for the next 5 years, a European Union which is involved in the big things, not in the small things. And then based on that we have to decide on the profile of a new Commission President and potentially also a chair of the European Council. And based on that we have to discuss personnel issues. And who's your favorite?
Well, first of all, I think we have to discuss content before we can discuss people. Should there be a woman this time? I think in the whole package we need to have balance in terms of East-West, North-South and gender. That's obvious. Does it have to be a Spitzenkandidat? Again, the priority is content. And this is in politics important. First content, then people. And the Spitzenkandidaten process, I See you later. support it.
Bonjour messieurs. Herr Büttel, Margret Vestager, ist das ein gut Kommissionspräsidentin? Es wäre exzellent, Kommissionspräsident. Ich meine, Point vu Kapazität, Point vu CV, Point vu habe ich diese Gelegenheit, hat Margret Vestager alle Qualitäten, die braucht für eine Kommission zu leiten. Das steht fest, ja. Gut, Sie eher Unterstützung? Ja, sie doch mit Unterstützung, selbstverständlich. Ich bin in einer politischer Familie, wo ich selbstverständlich auch die Kandidat, den die meisten Chancen hat, aus meiner Familie, wir können eine Responsabilität in Europa zu überholen, da stimme ich selbstverständlich schon drin. War es richtig, Sie hat am Anfang Richtung Wahlofen, hat sie am Anfang gesagt, ja, ich hätte gern den Job. Ist das nicht ein bisschen ein komischer Approach gewesen, wie das?
Taoiseach, can you tell us, Taoiseach, is Mr. Barnier your second preference? And will you be voting for him today? We're now voting today. First of all, very pleased to be here in Brussels today. 4 meetings, one with the new interim Austrian Chancellor, who's the outgoing Finance Minister. Also a meeting with President Macron in a moment to sign our joint letter on the Celtic Interconnector, a meeting of EPP party leaders earlier on, and going in this evening to a informal dinner with the heads of state and government of the European Union to talk about who's going to fill the new Commission presidency and Council presidency. So first of all, on the Celtic Interconnector, the Celtic Interconnector is a really good news story for Ireland. We're proposing to build a electricity interconnector between Ireland and France, so that'll be good in terms of climate action, in terms of energy security, and also helping us to bring down the cost of electricity for consumers. So Ireland and France are signing a joint letter seeking 60% EU funding for the project, with commercial revenues picking up the rest. Where? Between the northwest of France and the southeast of Ireland. Taoiseach, what are the questions you have for Maria Bailey? Just in relation to Maria Bailey, I'll be meeting her before the end of the week, and I'd like to have that meeting and hear her story. I'm not going to ask her questions through the media. I'll do that when I meet her during the week, and that's the appropriate thing to do. On the dinner this evening, as you'll be aware, the terms of office of President Juncker and President Tusk are coming to an end. They've been very strong supporters of Ireland, very good for Ireland, very good to Ireland, but their terms are now coming to an end. So I want to ensure that whoever gets the job of President of the Commission and whoever gets the job of President of the Council understands our concerns and will continue to help me to promote Ireland's interests when it comes to Brexit and other matters for the next 5 years. How worried publicly backed Manfred Weber in the past. Is that commitment still 100%, or have the results this weekend changed the scenery a little bit on the issue? That commitment stands. Had a very good meeting earlier on with the EPP party leaders, and also met Manfred Weber. I'm somebody who believes in a more democratic Europe, and that means that the result of the European election should be reflected in who we elect or appoint as President of the European Commission. And the EPP has won the most seats in the European Parliament elections, and our candidate for that position is Manfred Weber, who again has been to Ireland many times and has been very supportive of Irish interests. I'm also realistic in the sense that I know that the EPP doesn't have enough seats on its own to form a majority, nor can a majority be formed without us. So what we'll have to do is get together with the Social Democrats and also talk to the Greens, the Conservatives, and also the Liberals, and may need to bring 1 or 2 of them on board as well. And that's going to involve, of course, a compromise. But being the largest group, the most important position, the President of the European Commission, I believe should come to our group, and our candidate for that position is Manfred Weber. Taoiseach, how worried are you about some of the rhetoric noises coming out of the UK calling for no deal? The Brexit Party wants no deal. They did very well in the UK elections. They did. There's no question about the fact that the Brexit Party did very well in the European elections in Britain. So did all of the Remain parties. If you add up their support, it's slightly higher, in fact. But I think what's really significant, and I hope this has been noticed in Britain, is the result of the European elections in Northern Ireland, where for 40 years there have been 2 unionists and 1 nationalist. That is no longer the case. There is 1 unionist, 1 Alliance Party MEP, and 1 nationalist. So 2 out of 3 of the MEPs elected in Northern Ireland supporting the European Union and supporting the backstop. And I hope that hasn't been missed as a fact by the British government and the wider British people. What do you make of Jeremy Hunt's suggestion that perhaps the DUP and the ERG should take part in negotiations if he, for example, were appointed leader? Well, that's very much hypothetical. It's going to be for the new Prime Minister, whenever they're elected, to decide how they structure their negotiating team. And would you be concerned about, the pressure of no deal in October, that they will push again to reopen the backstop and reopen the withdrawal agreement? Well, I think there is a growing risk of no deal. As I said a few days ago, there's a possibility that the new British Prime Minister may try to repudiate the withdrawal agreement. There's also a possibility, of course, that there may be a new British government that might follow a different course, a more European course. I can't predict either of those things. What I can say is that
the European Union and Ireland will stand firm in our position that there can't be a hard border between Northern Ireland and Ireland, and we need a legal treaty guarantee of that. In the Dáil today, the head of Humphrey's taking your slot at these questions. Very critical of Maria Bailey, if not by name, saying that people need to take more personal responsibilities rather than fueling Ireland's blame culture. What's your view? I heard what Mr Humphreys had to say today in the Dáil, and I think a lot of people in Ireland would identify that and agree with what she had to say. Taoiseach, a former member of the Defence Forces, Scott Berry, gave a number of interviews today. He said that the Defence Force has been dismantled and demoralised by this disastrous government policy. He's also quite critical of your Minister, Paul Keogh. Should there be a dedicated ministry? Do you have any response to his comments? And secondly, has your been embarrassed you in the well, first of all, I heard former Commandant Berry's interview this morning, and it was certainly a stinging criticism, and I think sometimes government needs to listen to criticism and sometimes take it on board. But I would say a few things in response. First of all, we are investing in our defence forces. An extra 50 million is going in this year, and none of it is being handed back. It's going into new vessels, new aircraft, new equipment, better barracks, and better pay and pensions for our defence forces staff. We have an agreement with the public sector unions that applies to the defence forces as well, and that provides full pay restoration for almost all staff by the end of next year, and that is being implemented. And also the Public Sector Pay Commission is looking specifically at specific issues related to defence forces allowances and conditions. I know there is some suggestion that that report is being published today and that it's some kind of link to elections. That's totally not the case. The report hasn't been distributed among Cabinet members as yet, won't be discussed or agreed probably for another 2 weeks at this stage. In relation to Minister Keogh, I have absolute support and absolute confidence in Minister Keogh. He's a minister at the Cabinet table and has the same weight as any other minister at the Cabinet table. It may be the case that he doesn't have a vote, but we haven't had votes at the Cabinet in probably 2 decades at this stage, so that's neither here nor there. To set up a standalone dedicated Department of Defence would, of course, or a standalone Cabinet level Department of Defence would, of course, involve abolishing or removing one other department, and I've yet to hear a proposal from anyone as to whether they think that should be the Department of Children or the Department of Rural Affairs, or which one they think it should be. Second question on Maria Bailey. Has she embarrassed you and Fine Gael? I think I've answered that question before. Taoiseach, do you see the vote in the European elections, particularly in Northern Ireland, as a vote in favour of the backstop? I'm here in Brussels, but obviously I'm keeping in touch with the CAN centres around the country. The European elections are shaping up to be very good for Fine Gael. We have about 30% of the vote, which is our biggest and best result since 1984. Contrast that with Fianna Fáil, who are having one of their lowest vote shares ever. It does seem we will definitely elect 3 MEPs, in fact 3 elected already, and in the hunt for 2 more seats. Very strong chance for Maria Walsh to gain a seat for us in the Northern constituency, and a possibility still for Deirdre Clune in Ireland South, and we're not conceding on that one at all. What do you think of the demise of Sinn Féin in this election? Do you think it questions Maria's leadership? That's 2 disastrous campaigns in a row, if you include the presidential one. I think they're all issues for Sinn Féin to consider. You've no comment on their performance, though?
I suppose the only thing that does occur to me is that the Sinn Féin political approach in the Dáil and outside has been one of very aggressive opposition, always criticising the government about everything, but not really putting forward many solutions. Take housing, for example, actively opposing and voting down all forms of housing for one form, reason or another. And I think perhaps people are looking for more constructive opposition. Taoiseach, you spoke again about the possibility of a general election in the short to medium term. You regret making those comments and they create some stability. Sorry, say them again? You made mention of at the weekend that a general election, you couldn't rule it out in the short to medium term. Do you regret making those comments because some have criticised that you added to the uncertainty? No, it's a statement of fact that I can't rule out the Dáil being dissolved early because this is a minority government. What I can say is my focus is absolutely on the job and keeping the economy strong, creating jobs, improving living standards, Brexit, housing, healthcare, all of those things. And my focus now, of course, is on Brexit and on the budget and getting those things through. So nobody need plan for an early election. It won't be one that's caused by me. Taoiseach, do you think you'll ever beat Enda Kenny's vote record as far as percentage vote share in any sort of election? Well, we just have in both the local and European elections. Our vote share is up in the local elections by 1.5%, and our European election vote is up 7.5%. So done it twice. Hope to do it the third time when the general election comes. Thank you.
What's your approach here in Brussels today? Well, I've been Prime Minister, I've been to something like 15 council meetings or more. At every one of those, I've been working hard to negotiate the best possible deal for the UK in leaving the European Union, and it's a matter of great regret to me that I haven't been able to deliver Brexit. But of course, that matter is now for my successor, and they will have to find a way of addressing the very strongly held views on both sides of this issue. And to do that, and to get a majority in Parliament, as I said on Friday, I think will require compromise. But while we're still a member of the European Union, while I am Prime Minister, I'll be continuing to meet the obligations of the office and the duties of the office. And of course that includes being here today where we're due to discuss the top jobs in EU institutions, and the UK will continue to play a constructive role during the time of this extension of Article 50. Now, some in your cabinet who want to succeed you have suggested they will renegotiate the withdrawal agreement. Other former cabinet ministers say they'll let the UK leave without a deal in October. Are either of those positions credible? The position I've always taken has been to work to get the best possible deal for the UK in leaving the EU. I've always taken the view that the best option for the UK is to leave the European Union with a deal. I'm not going to comment on the views of individual candidates. There will be a process of selecting my successor as leader of the Conservative Party, but I continue to have the view that it's best for the UK to leave with a deal. Do you worry about the direction the country's going in after those European election results? Well, of course, the European election results were deeply disappointing for my party. They were obviously a bad set of results for the party, but we saw some very good MEPs losing their seats. We saw some great candidates not gaining their seats. But the Labour Party also saw significant losses. And I think what it shows is the importance of actually delivering on Brexit. I think the best way to do that is with a deal, but it will be for my successor and for Parliament to find a way forward to get a consensus, and I hope that those election results will focus Parliament on the need to deliver Brexit. Thank you. Welcome to Miss Brussels, Prime Minister. Good afternoon, Prime Minister. Good afternoon, honourable journalists. Are you going to support Manfred Weber? Yes, this year's participations European Parliament elections was highest in 25 years, and it is very positive, and Europeans gave strong message and support to pro-European parties, and I really hope that it also very good way for the future to see that EU is much more united and stronger and innovative as well. Today, as you know, we will start procedures to find the persons. For us, it is so important that institutions will be very effective, and also good people will lead these institutions. On behalf of Estonia and from our side, it is also important to find geographical talents if we are talking different positions, and I really hope that we will find very good solutions in the end of June. Thank you.
está esa alianza con los liberales para el reparto de cargos? Bueno, lo primero, yo creo que este es un consejo bien importante. Es verdad que vamos a tener otro en junio, pero creo que es importante porque vamos a poner encima de la mesa cuáles son los criterios que tenemos los distintos Estados miembros para la renovación de los principales puestos de las instituciones europeas, el Parlamento Europeo, pero sobre todo el Consejo, la Comisión y el alto representante para los asuntos exteriores de la Unión Europea. Bueno, yo creo que primero una lectura muy rápida sobre los resultados electorales, no digo en España, sino en el conjunto del continente europeo. Es importante el aumento de la participación que ha habido electoral, es decir, ha habido más ciudadanos europeos que han considerado importante el participar y el poder votar. En segundo lugar, yo creo que es importante también trasladar que desde 1979, creo recordar, no se produce un hecho singular, y es que el Partido Popular y la socialdemocracia no tienen una mayoría absoluta en el Parlamento Europeo como para poder decidir por sí solos quiénes van a liderar esas instituciones, y por tanto lo que tenemos que hacer es hablar con otras formaciones políticas, con los liberales, también con los verdes, y eso es lo que está haciendo la socialdemocracia. A mí, pues la familia socialdemócrata me ha elegido como el negociador principal con el resto de familias para poder empezar a articular esa mayoría y la renovación de los puestos. Y para nosotros lo más importante es el programa político. Es decir, nosotros lo que queremos es hablar de la Europa social, hablar del empleo, hablar del cambio climático, impulsar la definitiva construcción de la Unión Económica y Monetaria, y sin duda alguna también el reforzar todo el papel exterior de la Unión Europea en un mundo cada vez más inestable. Eso es lo que vamos a plantear en el Consejo de hoy, y sin duda alguna creo que la familia socialdemócrata cuenta, primero es la segunda fuerza parlamentaria en el Parlamento Europeo, pero en segundo lugar creo que cuenta con el mejor candidato ahora mismo de todos los que se presentaron a las elecciones para poder liderar la presidencia de la Comisión, que es Frans Timmermans. Es la candidatura que vamos a defender todos los socialdemócratas. Yo voy también a defenderla en el día de hoy en el Consejo Europeo, y yo espero que su candidatura se abra paso, porque creo que cuenta con la cualificación, cuenta con la experiencia, cuenta con el apoyo, y creo que también puede aunar consensos más allá de nuestra familia política, ya sea con los liberales, con los verdes y, por qué no, también con el Partido Popular. En esta línea, presidente, aunque en clave interna también, anoche estuvo con Emmanuel Macron, esta mañana también, no sé si le ha trasladado algún tipo de malestar por la política, estrategias de Ciudadanos en España. Yo soy muy respetuoso con las políticas que puedan seguir otras familias, pero lo que sí que le puedo garantizar es que lo que no se entiende en Europa es que un partido que se autodefine como liberal se apoya en la ultraderecha para conformar gobiernos, ni en Andalucía ni en otros lugares. Por tanto, ahí hay una contradicción muy importante por parte del partido del señor Rivera. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, después de lo que ha ocurrido el pasado 26 de mayo, de lo que ocurrió ya el 28 de abril, es que los ciudadanos han hablado 4 veces. Han hablado en las generales, han hablado en las municipales, han hablado en las comunidades autónomas y también en las europeas. Y han dicho claramente que el Partido Socialista quieren que lideren sus gobiernos, ya sea el municipal, el autonómico, el europeo y el español. Por tanto, yo creo que es importante lo que dije el pasado 26 de mayo. Hay que quitar el cordón sanitario al Partido Socialista, porque los votos de los españoles mayoritariamente han dicho que es el Partido Socialista quien tiene que liderar esas instituciones. Por tanto, yo creo que más allá de lo que pueda ser una dialéctica electoral, todas las formaciones políticas tienen que reconsiderar sus estrategias y, sobre todo, garantizar 2 cosas que a mí me parecen fundamentales. La primera, la estabilidad de las instituciones, y la segunda, el que no podemos descansar en formaciones políticas antieuropeístas y de ultraderecha, pues instituciones tan importantes como las que pueda ser un ayuntamiento o una comunidad autónoma. Por tanto, yo espero que durante las próximas semanas pues los partidos políticos reconsideren sus estrategias y piensen en el bienestar de los ciudadanos y en la estabilidad institucional. Presidente, ¿descarta que Podemos entre en su gobierno? Mire, insisto, todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias después de lo que ha ocurrido el pasado 26 de mayo. Todos. Y por tanto, lo importante es la estabilidad, ser conscientes. Bueno, yo lo he dicho claramente. El Partido Socialista se presentó a las elecciones, ha dicho que quería conformar un gobierno liderado por el Partido Socialista, abierto, progresista, que es lo que hicimos después de la moción de censura. No mirar el carné político, sino mirar si compartimos una orientación política determinada, con independientes de reconocido prestigio incorporados al gobierno, y esa es la línea que vamos a seguir trabajando
después del 26 de mayo. Es más, con más convicción, porque creo que además los ciudadanos han validado esa perspectiva y esa orientación de gobierno. Eso descarta un gobierno de coalición con Podemos. Presidente Sánchez, ¿usted va a apoyar al señor presidente de la Comisión? Oops. No. I mean, we will support France. I think he's a qualified person for the position, for the Commission. I think that not only he was a Spitzenkandidat, but also he has the experience, not only at national level, but also at European level, to lead the Commission. And I believe it will be since the year 2004 that we don't have a progressive president of the Commission. And this is, I think, very important also to show to the citizens of all Europe that we understood their message, that we need to change some policies, that we need to put in the front and the main goals of the next European Commission: climate change, job, social protection, and I think that Franz Timmermans is, the best candidate for the Commission. Will he have a majority in the council? In an awkward meeting with Theresa May, those who want to become Prime Minister say they want to renegotiate the Brexit deal. Well, I do believe that the member states and also the Commission, we are very united. I think that we offer many possibilities to the UK government in order to find a constructive way out. And as President Juncker stated many times, there's no other option than the agreement that we reach with the UK government. So, On Franz Timmermans, will he have a majority in the council? We're going to work for that majority, but I think that he offers not only the qualification, but he also offers a capacity to build up agreements with different families. Since the year 1979, I believe, is the first time that we don't have Social Democrats and the Popular Party an absolute majority in the Parliament in order to designate and nominate our candidates. So we need to open the space for other political families, and that is why we need to show that plurality in the top positions of our European Union framework institutions, and in this sense, I believe France fits with all these, I would say, responsibilities and the experience needed to lead the Commission. What about Madam Vestager? No, I respect all the candidates, but I'm the leading negotiator of the Social Democrats family, and I think that in this sense, this time, I think that we have the best candidate. There are some news in the council. Som socialdemokratisk partiordförande stöder honom. Det är ju inte Sveriges. Inte Sverige. Guten Abend. Es geht heute um Ihren Nachfolger. Was erwarten Sie von der Sitzung? Wer wird? Einen ähnlich guten wie mich. Aber heute wird keine Entscheidung fallen. Ist ein informales Abendessen.
Präsident Tusk wird sondieren, zuhören, aber heute fällt keine Entscheidung. Wie würden Sie die Chancen für Manfred Weber beziehen? Er ist Spitzenkandidat der stärksten Fraktion gewesen. Insofern hat er Startvorteil. Einige haben uns schon gesagt, dass Sie den Spitzenkandidatenprozess nicht unterstützen. Es gibt kaum etwas in Europa, von dem ich nichts wüsste. So war es auch letztes Mal. Und einer der Spitzenkandidaten wurde Kommissionspräsident. Und so wird das auch dieses Mal. Do you think the European policy is going to change Pardon? for 5 years? Do you think European policy is going to change for 5 No. years? What has been done has been done. So there will be changes, but not any kind of dramatic changes. Also ist Klimapolitik viel wichtiger jetzt nach dieser Europawahl, wo man doch gesehen hat, Klimapolitik ist Ja, Klimapolitik war wichtig, bleibt wichtig, wird wichtiger. Aber es hängt ja wesentlich davon ab, welche Programmteile der neue Kommissionspräsident in Vorschlag bringen wird. Das muss er im Europäischen Rat machen, das muss er im Europäischen Parlament machen. Politik ist Programm. Wie schlimm ist es für Österreich, dass Sie jetzt keinen richtigen Kanzler haben? Wie schlimm ist es für Das ist zu bedauern, aber nicht zu Ende. I will have a short meeting with Theresa May, but I was crystal clear. There will be no renegotiation. So I can't tell you. But what about the Commission as a whole, though? What should be the priority for the next executive? The priorities remain the same. Climate change, the fight against climate change, growth, jobs, investments. Thank you. President, it will be more difficult to deal with Italy after Salvini's success in the elections. No. But what about this lecture we're supposed to have? Do we deserve...